Hi guys, welcome again to New York City on 5th Avenue, close by St. Patrick's Cathedral on 50th Street and 5th Avenue. So, bringing you to St. Patrick today, mga bisdak. Dili na ko mag-in-English ha. Di ko mag-in-English karon because this is for you. I've heard nga dinhi mo og mukuha ka og visa going to the States, aside from your visa fee, which is like magkano ba, $500. Aside from that, mubayad pa kuno ka og 15,000 pesos hinoon. But that's a lot of money, di ba? So, para dili na mo mubayad, dadon ta na lang mo dinhi sa New York, magsuroy-suroy ta dinhi. Okay, so I'm crossing the street and I am going to enter St. Patrick's Cathedral. It's Saturday today. I'm going to hear mass at 5:30. So murag na ay kuan, murag na ay kasal na napod. Murag na po'y kasal, oh. Daghang kaing tao ba, guys? Daghang kaing tao. Mo ni siya ang New York City. Abi nimo og kuan kanang sana nindot kayo New York, oy. Mo ani ko diri mo ra pud tourist, see? Saba kayo na ay fire truck, say ambulance, police. Kasal di ay na siya. Busy kayo ang St. Patrick ang ilahang entrance now. So let me go because it's about 3 o'clock. I'm going to do my Divine Mercy prayer sa sulod sa simbahan. Okay guys, I'm entering St. Patrick. For the 3 o'clock novena, matuta dito dapit sa kuan. Matuta dapit sa Divine Mercy. Unya na ko St. Anthony. Unya na ko maana sa St. Anthony. But let's walk towards the Divine Mercy altar. Ang butog. Pwede ba tang kuan pass na ay kasal. Okay guys.